Bene, allora buongiorno, funziona? Mi sentite? Buongiorno a tutti, benvenuti a questa quarta sessione del nostro convegno. Questa mattina la dedichiamo tutta al Novecento musicale, quindi agli aspetti della spiritualità. Come vedrete però da molti punti di vista diversi, prospettive diverse, metodologie diverse. Avremo 4 relazioni questa mattina, non le 5 previste perché è assente Boyce-Tillman. Quindi avremo 2 relazioni, poi faremo la pausa, il coffee break e poi ancora le ultime 2 relazioni. Good morning to everybody. We are going to listen only in 4 papers because Boyce-Tillman is not with us, and this morning is consecrated to spiritualism in 20th century from a very different point of view and perspectives. And now I'm glad to introduce Dr. Brian Inglis. He's a senior lecturer and BA music program leader at Middlesex University in London. He gained a PhD from City University London and researched genre and identity, publishing articles and book chapters with Routledge, Peter Lang, and Revista Vortex. Brian's more than 60 musical compositions are published by Composers Edition and Fortune Music and have been released on the non-classical and Sargasso labels, including the album Living Stones 2017. He is on the steering group in the International Network Music, Spirituality and Well-Being. So let's start with Dr. Brian Inglis. The title of his paper is Stamped Modernism, the Interplay of Musical Construction and Spiritual Effect in John Tavener and his To a Child Dancing in the Wind. Please. Thank you. Thank you very much. Good morning, and it's nice to be here. So this paper draws on my chapter, the same name, in the book Heart's Ease, Spirituality in the Music of John Tavener, Peter Lang, 2020, edited by June Boyce-Tillman and Anne-Marie Forbes. There's also a Spotify playlist. If you type Heart's Ease into Spotify, you'll find it. So there's also an open access version of my chapter on the Middlesex University Research Repository. This is the first book focusing specifically on Tavener's music. Tavener occupies a paradoxical place in contemporary music history. He enjoyed great success with performances, recordings, and audiences from the release of The Whale on the Beatles' Apple label in 1970, through the premiere and recording of The Protecting Veil by Stephen Isles, to the use of Song for Athene at the funeral of Princess Diana of Wales in 1997. To say nothing of his cross-genre and media collaborations in work with Björk, Prayer for the Heart, and music for Mövenpick's Gormenghast. This success led to a lively public interest in his work and life, the latter ripe for public contemplation, with its narrative of fast cars and fancy clothes, followed by a saintly repudiation of such excess. This interest is served by a number of biographies and books of interviews which give a poetic and composer-centric perspective. Critical and musicological perspective has been more nuanced, plenty of good reviews tempered by certain criticisms, particularly commentators like Josiah Fisk, suspicious of the music's simplicity. Less has been published on the music than the contemporary Ave Pert. A book by Malcolm Crowthers was announced in the 1990s, but hasn't materialized. As with Ave Pert, the link with spirituality gives him a particular place in contemporary culture. So, in public discourse around Tavener's music since the 90s, a sense of dialectic is discernible between modernist compositional techniques and perceived spiritual qualities.
Brian Keeble commented while interviewing him in '99, "Your early music obviously has a good deal to do with modernism, but you've come to hate it and all it stands for." His publisher's biography refers to the modernist fervour with which Tavener was surrounded during the formative years of his musical education, regarding which he nevertheless felt an instinctive and increasing mistrust. According to this narrative, the key event of his career was conversion to Russian Orthodoxy in 1977, which led to a withdrawal from the contemporary music scene and a period of silent contemplation, followed by the flowering of a radically simple new compositional ethos, linked nonetheless to enduring musico-religious traditions, but owing nothing to Tavener's compositional training or previous work. In Geoffrey Hayden's phrase, once he dumped modernism, his music came to inhabit a world made up largely of traditional models. The emblematic approach in the early music is of angst-ridden struggle in the romantic modernist mold, the post-Enlightenment view of creativity. The post-conversion approach is of music becoming fully formed in a state of serene receptiveness. This narrative was widely promulgated by Tavener himself around the time of Keeble's book, achieving almost axiomatic status. But did he completely dump modernism? And was his pre-conversion music entirely concerned with self-expressive innovation? I propose a more nuanced interpretation of Tavener's career, emphasizing continuity over rupture. In part, I follow Ivan Moody, 2014. Especially in the 90s, Tavener's comments were often made for polemical purposes or to deflect criticism. And his condemnation of modernism and modernity was neither comprehensive nor unqualified, or his comments on religion uncritical. Nor are the differences in compositional approach in different career stages so clear-cut or entirely unrelated to the music of his contemporaries. We can find both continuities and contradictions across Tavener's career. In examining this premise, I'll explore how techniques associated with musical modernism form structural foundations in pieces which exhibit in different ways the contemplative idiom, sometimes labelled spiritual minimalism, for which the composer became renowned. A focus of this paper will be a musicological close reading of a key work from Tavener's mid-career, To a Child Dancing in the Wind, supported by briefer analytical and interpretive comments on other pieces, primarily The Lamb and secondarily Fall and Resurrection. My aim is to facilitate a holistic understanding of Tavener's achievement as a composer, acknowledging his music's potential for impacting spiritually on listeners, while seeing in it an example of postmodern intellectual craftsmanship. Amongst musical features across Tavener's career, one of the most obvious is the juxtaposition of blocks of sound, paced with a strong sense of ritual. Michael Tumety writes of the piece which elevated Tavener to public prominence in 1968, The Whale. Rather than creating a progressive dramatic unity, Tavener boldly juxtaposes large static blocks of material with separate events punctuated by pauses or long silences. So these comments could readily apply to many of Tavener's later large-scale pieces, even though the musical ingredients might be different. From structure to texture and timbre, one of the most characteristic aspects of Tavener's sound world is extended vocal range. This might include low bass parts in choral music, but often features the high, implicitly pure soprano voice, as much a feature of In Alium, 1968, as The Veil of the Temple, 2003. Sacred texts and themes are as prevalent in pre-1977 works as in later ones. Tavener's journey was less from secularism to religion and more from Western Protestantism and Catholicism to Eastern Orthodoxy and beyond. Yet, Tavener's Orthodox-inspired music has been embraced more by Anglican church choirs and professional Western classical performers than by Eastern churches or traditional musicians. This has been explored by Alexander Lingas in his chapter in Heart's Ease on the reception of Tavener's Orthodox liturgical settings. Tavener's compositional process always seems to have been a mixture of inspiration and craft. He said to Paul Griffiths in 1985,
Very often there are long periods of nothing at all, but once started, I don't stop. Something will happen, music will come to me almost full grown. That's happened a lot during the last 3 years, but also before that, up to a point. So the crucial terms in this quote are Tavener's revelation that this process was not entirely new, and his qualifier that the music came to him almost full grown. Much can be found in that word almost, as the scores show. For instance, The Lamb is one of Tavener's best-known pieces, which, since its premiere at Christmastide 1982, has become a favourite with choirs worldwide, including, I note, Siena Cathedral Choir, who performed it the other night. In Tavener's own 1999 account, it came to me spontaneously and complete. I read Blake's poem, and as soon as I read it, the music was there. Within a quarter of an hour, the piece was finished. The musical setting is a verse-refrain. Tavener also refers to a chord called the joy-sorrow chord, symbolizing for him those emotions. It's italicized on the text on the screen. So that chord could be understood as a diatonic cluster. It's G-A-B-C. In context, it sounds more like an A minor 11. So a chord and progression you might find in late Romantic music influenced by modal folk music, Vaughan Williams, Peter Warlock, could be understood as connecting to an earlier 20th century English sacred choral tradition. But the way Tavener initially harmonizes the originally unadorned melody is very different. Each interval of the diatonic soprano melody is exactly inverted in the harmonizing alto voice, creating unusual progressions. Joy sorrow chord there. And again. Okay, so the mirroring procedure in the vocal lines is found in many subsequent pieces. It's as much a trademark of Tavener's version of spiritual minimalism as Avopad's Tintinnabuli. The melodies develop through retrograde and inversion, which can create tuning issues for amateur choirs when harmonized analogously. Inversion and retrograde are techniques found in early music, but there are more immediate contexts for Tavener's likely to have been their revival in the serial techniques of Webern and Stravinsky, which formed part of his musical formation. Rhythmically, there's some irregular combinations of 3- and 2-beat patterns, which could be related to Gregorian chant, Tavener's Catholic phase, but also more immediately to Messiaen's added values, Messiaen being part of the modernist musical firmament of Tavener's youth, sharing with him concepts of musical structure and drama, as well, of course, as spirituality. The fact that Tavener almost smuggles these techniques into a piece which has found favour with so many audiences is testament to Tavener's discernment in fashioning such memorable musical imagery. He wasn't always keen to explain the technical procedures behind his music's apparent artlessness. So later in life, Tavener confessed that pieces like The Lamb, which came fully born, didn't necessarily seem to him more inspired than those which he agonized over and took him forever, like the all-night vigil, Veil of the Temple. So
Tavener found modernist music lacking in symbolic vocabulary, which is debatable. Consider Messiaen's symbolic intentions for his sounds. Tavener certainly found modernist tools useful when deployed to his own musico-eschatological ends. So, as an example, Fall and Resurrection is Tavener's grand fantasy of creation and redemption, with which he greeted the year 2000. At this point, he was at the height of his fame, an icon of spiritual celebrity. His account of the representation of chaos near the beginning goes, I decided to take a Byzantine chant, a matrix of notes, and to give it 40 permutations, all being played on different instruments, with about 27 different tempi. The construction of it was a huge mathematical undertaking for me. It took me a month to compose each page. If you heard this music out of context, you might think you were listening to a piece of the new complexity, except there is an underlying sound which never goes away. So I detect a hint of pride in this account, which foregrounds technique and labor over passive inspiration. Neither the techniques nor the sounds of modernist music are inherently incompatible with spiritual sensibility. Consider, as Tavener did, the late works of Stravinsky, the cantatas of Webern, or the intense asceticism of Galina Ustvolskaya's symphonies, many of which have religious titles, texts, or religio-symbolic intentions. So, late in life, Tavener confessed that because symmetry is terribly important to me, I agonize over numbers and getting the formal structure of my music as mathematical as I can. I like to be able to explain every bar I write. Just to satisfy me, really. It's a private thing. In this, one of the last long-form interviews Tavener gave, he's open and honest about the modernist aspects continuing to underpin his compositions. Which brings me to my third and principal example, To a Child Dancing in the Wind, where the whole construction can be explained with recourse to symmetrical and logical or numerical principles. So, while this 1983 piece could be viewed as transitional, in my reading it has a central importance in Tavener's oeuvre, arising from its internal structure, combination of musical elements, and position of equilibrium within his musical journey. As he himself acknowledged, somebody commented at that time, that was when the simplicity came. Unusually for its place in Tavener's career, the words, poems by W.B. Yeats, are neither religious nor do they relate to Russian or Greek culture. Yet there's evidence that Tavener considered sacred and literary texts coterminous. The choice of Yeats' poems seems in part linked to the poet's interest in magic and mysticism. Tavener considered Yeats the supreme artist of the 20th century and explained in a 1987 program note, in recent years I've written little music that's not sacred or liturgical. The Yeats poems are an exception, partly I think because Yeats had a profound sense of the loss of the sacred and primordial tradition in art. Also the music has a quasi-liturgical atmosphere. The first of the two main musical foundations is heard at the beginning in a monophonic harp solo. Its construction is derived from a symmetrical word square originating in classical antiquity. These five-letter words have some semantic content as a Latin text, but their deeper meaning is symbolic and talismanic. The square has been described as an early Christian device based on the Lord's Prayer, which forms the words Our Father in Latin together with the ciphers of Alpha and Omega. Tavener himself called it a Byzantine palindrome, owing to his understanding of its presence on Byzantine gravestones. It has great significance in forming a stock-in-trade of Tavener's compositional process, underlying many of his pieces, though this seems to be the first one. In Haydn's account, Tavener found the device in Hans Moldenauer's chronicle of the life and works of Anton Webern, who sought analogies between the magic square and the dodecaphonic system. Webern was certainly not averse to equating pitch manipulation with mystical inquiry. The palindrome isn't exactly a magic square, but as a source for compositional manipulation, the impetus is similar.
Tavener devises the melody by assigning a note to each letter to create a pitch set square, aligning the letter set with the notes of an E-flat major scale. The second musical foundation is, perhaps surprisingly, is Tavener supposed to have dumped modernism by this point, a 12-note row. Most prominently heard in the vocal line in the opening song. We'll now hear a musical example of this, preceded by the harp solo. Sorry, I'll just return that to the beginning. Yeah. Oops. Oops. Sorry, it's going crazy. No problem. Here we go. Okay, so the row and palindrome are related. The first few notes are the same, the incipit. And as the table shows, almost the whole cycle's derived from these elements. Just two further elements, which Haydn identifies as a Byzantine Russian chant in songs 2 and 9. The techniques used in the first song, drone, repeated and imitated motifs, are typical of the cycle, and indeed Tavener's subsequent compositions. In the third title song, a texture of greater density is realized through equally simple means. While the voice follows the palindrome in even notes, flute and viola alternate to create a single Klangfarben melody, imitative line 4 times as slowly, a mensuration canon. Meanwhile, the harp plays an accompaniment which uses the first 8 notes of the palindrome as a pitch class set, vertically and horizontally.
The mensuration canon, also a feature of the Tintinnabula musica Varipat, is used again to create a more complex texture in the seventh song, Sweet Dancer, there. I'll proceed in the interests of time. As my analysis has shown, rather than entirely dumping modernism, Tavener used its constructive devices and even some of its means in a work where the genesis of his idiom of contemplative simplicity is visibly enacted. The continuing influence of modernist composers like Stravinsky and Messiaen is also demonstrably apparent. That said, the constructive devices are certainly a means to an end. As observed by Tumulty, Tavener's note rows, canonic and palindromic devices are subliminal to his sound world and completely unobtrusive to the unsearching ear, even as they were at some level important to him. Composers and musicologists like myself might be fascinated by the ingenious economy with which Tavener deploys and manipulates his materials. Other listeners are likely to be more affected by the potential for spiritual aesthetic nourishment, engendered by the music's spaciousness, incantatory gestures, and meditative poise. As the Gramophone magazine wrote in 1995, the spirituality of the text's treatment is the next thing to holiness. The music room becomes a temple of stillness. Tavener was inspired by the frailty, tenderness, and spiritual transparency of Yeats' poetry, and this is reflected in the sparse yet expressive fragility of the sound world, occasioned in part by the scoring. The liturgical atmosphere is achieved through extended duration and ritual elements. The harp's linking passages, like tolling bells, contribute to this, as does the repetition of the first song before the end, the formalized prosody and musical syntax, the use of drones, and the chant references. Notably, as one might expect, the notional reference points are Eastern Orthodox rather than Western. Going beyond the sound, in the last song, the singer is instructed to turn her back to the audience and walk slowly out of sight while singing, evoking a priest's procession out of church. As a listening experience, the soprano's voice is naturally a focal point, and the vocal timbre is integral to the music's aural affect. In this recording by Patricia Rosario, her effortless rendition combines human warmth with a purity which could be interpreted, in religious terms, as angelic. The Gramophone reviewer picked up on this theme. In Patricia Rosario, the composer finds a heaven-sent singer of his music. Her gentleness and purity of tone have nothing shallow or merely pretty about them. Blissfully free in the higher regions, then wonderfully ample and at ease when the tessitura is suddenly lowered. A metaphorical interpretation using a spiritual hermeneutic would discern a heavenly connotation in the use of the highest register. The ethereal sounds of the harp harmonics, which is a consistent color in the palette, could also be heard as connoting an otherworldly, implicitly heavenly realm. So drawing to a close, these are my references. And to conclude, in its combination of perennial sonic objects and sophisticated compositional techniques, allowing a variety of emotional responses, including spiritual, to a child dancing in the wind is a notable postmodern artistic achievement. For Tavener, though, as he commented a few weeks before his death, it may be the ecstatic element of my music that appeals to audiences, because I feel that however hard a man tries, he can't fall out of the transcendent. And some contact details for you. Thank you. Thank you very much, Brian Inglis, for this new light on John Tavener music. And so our
Some questions or comments? Please, come here. Thank you, Brian, and that was really interesting. I was wondering if you could reflect a bit more on the aesthetics of simplicity. I mean, so often in modernity, it's had a manifesto-like character and comes with all kinds of narrative baggage about, rejecting not just modernism, but rejecting artness. And it's kind of an anti-aesthetic gesture. So that's one thing. The other thing, I wondered if you'd thought about the parallels with Liszt, who's another figure who, a roue in his youth, who turns to religion and embraces a kind of new simplicity. And I guess in Liszt's case, too, the simplicity of the religious music has been greatly exaggerated, and the late works now, analysts are kind of exploring the sheer complexity of them rather than just seeing them as kind of emotional echoes devoid of artness. Yes, thank you very much for your question. So, with regard to the first one, I would see simplicity and sophistication, if you like, is not so mutually exclusive. You can have simple means and maybe a complex message, or vice versa, indeed. And I think in Tavener's music, it often seems to be simple, but often there's quite a lot going on under the surface, as I've shown. And I understand that I haven't seen his sketches, but I understand that they reveal this too. So it could be a simple sound world, but either it's sort of theologically complex, or indeed some of the manipulative devices have sophistication. With regard to Liszt, I hadn't thought about the connection there, but yes, I think that's a very pertinent parallel. Yes, so they were both kind of these rock star figures, if we can put it that way, in their youths, and then they turned to religion. I think Liszt's late works, simplicity maybe isn't quite the right word for them, because I understand that they're quite forward-looking in some ways. Harmonically, there's like the bagatelle sans tonality, for instance. So yes, I think you're right that needs to be more nuanced. But yes, I really like the parallel between Liszt and Tavener. I think the film Listomania, where is it Roger Daltrey, the rock musician, plays Liszt as a 19th century rock star. And I think Tavener was in that sort of rock star mold in his earlier life. The association with the Beatles, the clothes, the partying, the fast cars, definitely. So there is that narrative of excess and then redemption. Please. Cock. Now the microphone has to be lowered. Whoa. James will have to talk about this. No questions, one after another. Oh, thank you so much. I'm sorry I came in late. I was checking out at the hotel and there was a line. I was very struck by the timbre of the voice of the singer, and because the first thing I thought about was all the performance practice literature on choir boys in the Anglican tradition, and I wonder if there's an English sound of spirituality that comes from this very, I think they call it not flat, but it's a very even, pure tone. Yes. In an androgynous, I mean, we can hear it's a woman, but she's not making it sensuous, she's making it straight. Yeah, straight is the term. Yes, thank you. That's a good question, and I know what you mean. There is a sort of English choral sound, certainly, that it's more linked with sort of choirs of men and boys, which is a sort of long-established tradition in England, as people will know. And there's some interesting recent research on this. There's a researcher in Oxford, PhD researcher, who's a singer herself, and she's looking at how this came about, this particular sound, in the early 20th century. And
apparently it was largely to do with practical things. So the fact that the boys had to sing every day, so they were trained to sing off the voice, if you like, so that they could sing that much. But I think it probably also did have a spiritual aim as well. Interesting you link Patricia Rosario to the English vocal tradition. So Patricia Rosario is of Indian heritage. That's an interesting comment. So I think her voice perhaps isn't one thing, it embodies more than one tradition, and that's something that reviewers have picked up on. Tavener certainly enjoyed working with her very much. I've met Patricia Rosario, and she's a wonderful person. So Tavener, really found he connected with her, as with other people like Björk, actually, who's very different, but I think I guess he found things in their voices, and it could just be a sound, or it might be more to do, it might also include cultural heritage. He was certainly interested in crossing Eastern and Western cultures and traditions, religiously and otherwise. Thank you for your speaking. I was impressed for the adjective purity and temple. I make an association with architecture. Many churches, modern churches, are an attempt to join purity and modernism in modernism. So I see the same attempt in John Tavener. And I make a question. If he don't want to make a kind of provocation against to a modernism without spirituality, a provocation which starts from East, West, spiritual meaning, and try to look from a Byzantine and Gregorian excuse me, I don't speak only Gregorian culture. How did he know Byzantine? And this is very clever attempt to make new spirituality in a world that is losing spirituality. Yes, I mean, if I understand the question correctly, it's how did Tavener understand Byzantine culture and link that with his own experiences? So I think, I mean, he did. So as we know, he was received into the Russian Orthodox Church. He also spent a lot of time in Greece in parts of his life. So he encountered Greek Orthodoxy as well. And so he had some lived experience of those traditions. I think he also got it from books. So I mentioned that he found the Byzantine palindrome in a book on Webern. So I think it's partly mediated through texts, but then he interpreted it in his own way, as creative artists do. And just to speak to one of your other points about purity and modernism, reconciling the two, I don't think they're necessarily unreconciled. An aspect of modernist thinking can be concerned with purity. If we think of Galina Ustvolskaya, for instance, I think there's a lot of purity in there, even though there's also a lot of modernism. Bene, se non ci sono altri interventi, no more. Thank you very much. Thank you. Thanks for having me. Lovely to be there. Stimulating paper. Grazie mille. Very stimulating. Chiamo
la prossima relatrice, che è Graziella Seminara. Hai tutto pronto? Sì, intanto ti presento. Graziella Seminara is Associate Professor of Musicology at the University of Catania. She is Director of the Center for Bellini Studies and co-editor of the Bollettino di Studi Belliniani. She edited Vincenzo Bellini's Carteggi, Olsky 2017, and is preparing the critical edition of Bianca and Fernando for the Edizione Critica delle Opere di Vincenzo Bellini for Ricordi. She is author of monographs on Jean-Philippe Rameau and Alban Berg, and of the book Lo sguardo obliquo, il teatro musicale di Corghi e Saramago. She has also written numerous essays on the 20th century musical theater and on the relationship between images and music in cinema. Among them, the articles The Theatricalized Canon, Aldo Clementi's Musical Dramaturgy, and Music and Images in New Babylon Between Literature and Visual Arts. E oggi ci parla dell'interrogazione metafisica nel teatro musicale italiano contemporaneo, 2 casi di studio. Prego, Graziella. Grazie, vorrei tanto ringraziare gli organizzatori del convegno. La tematica è particolarmente interessante, suscita approcci eccentrici e consente anche delle intersezioni interessanti. Il contributo che mi ha preceduto ha posto i problemi della simmetria, del purismo linguistico che affronterò anch'io. Nel mio contributo mi propongo di indagare le modalità con le quali 2 compositori italiani, appartenenti a una diversa temperie musicale e culturale della nostra storia, hanno espresso la loro fede religiosa, e in particolare mi prefigo di mettere a fuoco le strategie drammaturgiche che hanno impiegato per portare il tema del sacro sulla scena teatrale. Da un lato la ricerca drammatico-musicale di Dalla Piccola, che culmina nella sua ultima opera Ulisse del 1968, dall'altro la recente opera teatrale di Alessandro Solbiati, Leggenda, del 2011, ispirata a un capolavoro della letteratura russa, quale I fratelli Karamazov di Dostoevskij. Dalla Piccola si è scritto molto, lo ha fatto anche Mila de Santis, che presiede questa sessione del convegno. Pertanto ripeterò considerazioni che sono ormai acquisite dagli studi critici sul compositore, ma che riproporrò alla luce di questa prospettiva di lettura. L'opera che in maniera emblematica riassume il sentimento religioso di Dalla Piccola sono i 5 canti del 1946. 56? Sì, hai detto 46, ma è sì, ho sbagliato. 5 frammenti poetici tratti dalla raccolta delle liriche greche pubblicate nella traduzione di Salvatore Quasimodo. Il canto centrale, costituito da un frammento di Licinio, è concepito in modo da produrre sulla pagina di partitura la figura di una croce, figura che viene ripetuta per 5 volte su un testo dedicato al tema della sofferenza e del dolore. Acheronte, che tormenti reca agli uomini, di infinite fonti di lacrime e dolori ribolle. La parte vocale è costruita su una serie simmetrica perché il secondo esacordo è l'inversione retrograda del primo. L'organizzazione speculare di questa pagina è potenziata dall'adozione di una figura ritmica palindromica che rimanda ai ritmi non retrogradabili di Messiaen. L'adozione della simmetria assiale proviene dalla lezione della seconda scuola di Vienna e in particolare da Weber. Si pensi alla Sinfonia Opera 21. Di fatto, con l'adozione del metodo dodecafonico, Dalla Piccola poté conferire una più stringente coerenza costruttiva a una disposizione che era già costitutiva della sua ricerca musicale e che può essere considerato un vero e proprio archetipo del suo comporre, la predilezione per la forma ad arco, cioè per un'architettura simmetrica sviluppata intorno a un acme centrale. Quel che mi interessa rilevare in questa sede è che nei 5 canti il simbolismo visivo e sonoro derivato dalla forma d'arco e dalla simmetria assiale concorre a trasporre in una superiore dimensione religiosa l'apice espressivo della composizione. Il medesimo processo di astrazione, al tempo stesso emozionale e intellettuale, si riscontra in Ulisse.
Lo stesso compositore, in una conferenza tenuta all'Università del Michigan nel 1967, evidenziò con un grafico la forma d'arco dell'opera. Il climax è costituito dall'episodio centrale della discesa di Ulisse nel Regno delle Ombre e gli episodi che lo precedono e lo seguono si rispecchiano l'un l'altro, così come i materiali sui quali è costruita la scena centrale. Alla sommità della volta, commentava Dalla Piccola, la scena più vasta dell'opera, il Regno dei Cimmeri, che non ha paralleli se non in se stessa. In questo episodio, con una certa frequenza, gli aggregati sonori si specchiano in se stessi e passi musicali anche di considerevole ampiezza sono trattati, pur essendo rigorosamente dodecafonici, nel modo delle fughe a specchio di Bach. Ancora una volta la simmetria sovrintende la costruzione formale, ma nello spazio scenico del teatro musicale questo procedimento genera due traiettorie temporali diverse e per certi aspetti contrastanti. La temporalità lineare e direzionata della vicenda rappresentata, che si svolge da un inizio a un esito conclusivo, e una temporalità circolare chiusa in se stessa, che sospende e trascende al tempo stesso la narrazione e la traspone ancora una volta in una prospettiva metafisica. In Ulisse questa apertura alla trascendenza è associata al gesto del volgersi verso il cielo del protagonista, che invoca interrogante le stelle di dantesca memoria, ma lo sguardo verso l'alto è anche segnato dal dubbio. Nella scena centrale dell'opera, le domande che le ombre rivolgono a Ulisse, chi sei, che cerchi, e che Ulisse rivolge a se stesso, chi sono, che cerco, pongono come cruciale il tema dell'identità del protagonista, che non solo, come è stato rilevato da Fiamma Nicolodi, rimanda a precise fonti bibliche, ma si fa carico delle grandi questioni metafisiche che attraversano tutta l'opera di Dalla Piccola. Il sovrapporsi stringente delle domande delle ombre all'eroe è affidato al trattamento contrappuntistico di una cellula di 3 note che, per il processo di rifrazioni intertestuali che è procedimento topico di Dalla Piccola, proviene da un'altra opera, i Get Leader del 1953, in cui le 3 note sono pronunciate dalla voce su un altro quesito che per il compositore compendiava quella che nella pagina diaristica del 21 marzo 1962 definiva la domanda fondamentale della vita. Come ha scritto Anthony Sellos, Ulisse è un'opera obsessed with questioning. Ulisse è un'opera ossessionata dall'interrogazione e lo è, aggiungo, sul piano della scrittura musicale. Nella partitura la cellula motivica dei Goethe Lieder viene a corrispondere alle prime 3 altezze della serie fondamentale e si trova anche in tutte le serie derivate. La sua pervasività restituisce al punto sul piano dell'ascolto questo incessante domandare che conferisce all'opera la sua precipua dimensione, quella della quête, della ricerca metafisica, al di là della repentina illuminazione alla quale Ulisse approda alla fine del suo viaggio. Un'ultima considerazione. L'aspirazione del metodo dodecafonico da parte di Dalla Piccola da un lato dà luogo a una scrittura estremamente coerente e rigorosa, dall'altro si caratterizza per l'adozione di figure sonore ricorrenti, associate a locuzioni verbali dal denso valore simbolico, che vengono a produrre una fitta rete di costellazioni semantico-musicali. Non è un caso che Dalla Piccola, anche richiamandosi a modelli letterari del Novecento come quello prustiano, sottolineasse l'importanza della memoria nella costruzione dei propri itinerari di senso. L'attivazione di processi di decodificazione di tipo mnestico era consapevolmente finalizzata alla comprensione degli ascoltatori e sanciva l'autonomia del compositore non solo dal radicalismo scolastico di Leibowitz, ma anche dallo strutturalismo post-weberiano, dal quale egli si sentì sempre estraneo. Se Dalla Piccola, con un salto temporale di 50 anni, giungiamo a Solbiati, scopriamo che il compositore di Busto Arsizio ha avvertito le stesse istanze di comunicazione e si è posto gli stessi problemi relativi al confronto con lo strutturalismo di Darmstadt, ma in un orizzonte musicale e culturale profondamente diverso, dominato dall'estetica postmoderna. L'opera di cui vi parlerò affronta la medesima tematica dell'interrogazione metafisica come sguardo angoscioso alle aporie del reale, filtrato qui attraverso la celebre leggenda del grande inquisitore che Dostoevskij collocò nel 5° libro dei fratelli Karamazov, un libro tutto incentrato sul confronto concitato, ma
intellettualmente denso tra due fratelli, Ivan e Aliosa. Il primo è un personaggio inquieto e tormentato da laceranti dilemmi morali, il secondo è un novizio dalla religiosità semplice e spontanea. La denuncia dello scandalo del male e del silenzio di Dio dà a Ivan l'abbrivio al racconto di questa leggenda ambientata nella Spagna del XVI secolo, nel quale si immagina l'inopitato ritorno di Cristo sulla terra e il suo arresto su ordine del grande inquisitore. Questi fa visita al prigioniero nel tetro buio di un carcere e, pur ricevendo in risposta soltanto un perturbante silenzio, affronta con lui le questioni ultime, rivendicando come nobile missione la scelta di controllare le coscienze degli uomini per liberarli dal peso intollerabile della libertà. In questo nuovo ordine del mondo Cristo è portatore di disordine e deve essere di nuovo condannato, ma l'inquisitore è sorpreso dal gesto inatteso con cui il prigioniero risponde con un lungo abbraccio alle sue parole d'odio ed infine lo lascia andare via. Nel predisporre la trasposizione operistica della leggenda del grande inquisitore, Solbiati ha dovuto fare i conti con una sfida praticamente insormontabile, quella di drammatizzare un testo assolutamente statico, costituito esclusivamente da un serrato scambio dialogico. Per rendere teatrale l'esposizione della leggenda, il musicista ha compiuto una serie di scelte drammaturgiche che hanno determinato l'architettura complessiva dell'opera. Ha deciso di dare evidenza scenica non solo al dissidio fra i due fratelli Karamazov, ma anche al confronto tra l'inquisitore e Cristo e al conflitto tra Cristo e lo spirito del non essere, le cui tentazioni nel deserto sono evocate dallo stesso inquisitore nella sua cupa perorazione a Cristo. Le tre diadi di personaggi vengono disposte su tre piani drammatici ai quali corrispondono altrettante dimensioni spazio-temporali. La Russia zarista del secondo Ottocento, con le sue problematiche politiche e ideologiche, che fa da sfondo al dibattito iniziale fra Ivan e Aliosa; la Siviglia dei tempi dell'Inquisizione, in cui la folla assiste al ritorno di Cristo e al suo arresto per ordine dell'inquisitore; lo scenario metatemporale nel quale Cristo rifiuta nel deserto le tentazioni dello spirito del non essere. Questa stratificazione dei luoghi e dei tempi produce un progressivo ampliamento della prospettiva teatrale, perché ogni piano drammatico contiene il precedente. Ivan mostra ad Aliosa l'incontro di Cristo con l'inquisitore, che a sua volta mostra a Cristo la sua disputa con lo spirito del non essere. Collocati nel proscenio, che corrisponde a un primo livello scenico, Ivan e Aliosa assistono come spettatori partecipi e discutono di quel che avviene nei livelli superiori. Dal secondo livello, situato nella sezione centrale dello spazio scenico, a sua volta l'inquisitore commenta dinanzi a Cristo le tentazioni evangeliche messe in atto nel terzo, messe in scena nel terzo. A questo gioco di specchi si aggiunge un'altra simmetria, in quanto nel secondo e nel terzo piano drammatico si rinnova la disposizione frontale dei personaggi già prevista nel primo. Se Ivan e Aliosa si collocano sui lati opposti del proscenio, nello spazio angusto del carcere l'inquisitore e il suo prigioniero sono soli l'uno di fronte all'altro, così come nello spazio sconfinato del deserto lo spirito del non essere si pone dinanzi al Figlio di Dio. In questo modo Solbiati può conferire profondità prospettica allo svolgersi del racconto e soprattutto riesce a dare soluzione drammaturgica a quel principio di dialogizzazione che è componente essenziale del romanzo pelifonico, così come lo definiva Bakhtin, di Dostoevskij. Il compositore inoltre svolge questa materia drammatica in 4 scene disposte tra un prologo e un epilogo puramente strumentali, che sono anch'essi in relazione simmetrica. Il prologo ha inizio con la struggente melopea di un oboe solo che raffigura la fragilità dei bambini dinanzi alla violenza della storia e che viene progressivamente accerchiato e da ultimo cancellato dall'aggressione sonora dell'imponente organico strumentale dell'opera, costituito da 2 ampie compagini orchestrali. Nell'epilogo, il canto sommesso di un violoncello solo mette in scena il commiato di Cristo e il suo quiete allontanarsi per le strade del mondo, fino alla sospesa risonanza dei suoi ultimi prolungati rintocchi. L'opera sembra dunque muovere dal silenzio e approdare al silenzio. Speravo di far vedere l'immagine della struttura dell'opera, ma non ci riesco. E dopo aver attraversato le drammatiche tensioni del racconto e con esse il violento impatto acustico della 4ª scena, nella quale la contemporanea presenza dei 3 piani drammatico-musicali produce la sovrapposizione dei 2 organici orchestrali al completo e degli ensemble vocali che riverberano le voci dei personaggi.
Resta da comprendere come si traduce questa impostazione drammaturgica sul piano linguistico. Le scelte di Solbiati sembrano ricondurre al paesaggio postmoderno. La costruzione della partitura su gesti sonori dotati di classica evidenza e dunque gestalticamente riconoscibili, il ritrovamento della linearità del discorso musicale e con essa della funzione della memoria, di nuovo, il rinnovato rapporto con la storia attraverso la citazione più o meno letterale, nella scena ambientata a Siviglia, di musiche della tradizione vocale sacra e di quella strumentale della Spagna del XVI secolo. E tuttavia la vastità della concezione formale e la complessità del linguaggio compositivo sono estranei all'approccio postmoderno e rimandano piuttosto all'attitudine sperimentale e speculativa propria dei compositori di Darmstadt. D'altra parte, la visionaria ricerca timbrica di Solbiati, che crea un clima sonoro étrange e inquietante, armonici, attacchi inediti sugli strumenti, quarti di tono, sovrapposizioni quartitonali, questa ricerca timbrica spuria appare debitrice di alcune esperienze degli anni 60, come quelle di Ligeti e Berio, che vanno oltre il purismo linguistico dello strutturalismo, senza fare però alcuna concessione alla contaminazione e all'ibridazione dei linguaggi propria del postmodernismo. Concludo. Ulisse e leggenda non solo condividono un medesimo approccio problematico al tema del sacro, ma manifestano anche una medesima sensibilità compositiva. Le differenti drammaturgie che mettono in essere sono declinate sulla base di una feconda tensione tra chiarezza, termine che è impiegato tanto da Dalla Piccola quanto da Solbiati nei loro scritti teorici, quindi tra chiarezza e complessità, tra rigore costruttivo e gioco della memoria, altro termine impiegato da entrambi i compositori. Una tensione che costituisce il peculiare modo di vivere l'avanguardia del proprio tempo, tanto di Dalla Piccola che di Solbiati, in contesti profondamente diversi tra loro, e che per questo solleva i due compositori al di sopra delle mutevoli contingenze della storia. Vi ringrazio. Allora, ringraziamo Graziella Seminara per questo denso, per questo, come dire, accostamento così convincente fra questi due autori, ma in particolare fra queste due opere, e fra l'altro, come dire, molto serrata come esposizione, perfettamente nei tempi, quindi esemplare, molto stimolante, e quindi comincio a chiedere se ci sono interventi, se ci sono domande, commenti, osservazioni. Ne abbiamo subito una da parte di Stefano Lombardi Vallauri, prego. Non stiamo a smuovere, va benissimo così. Saluto. Molte grazie. Io, in quanto studioso di cose dodecafoniche, ovviamente ero molto interessato, però in realtà sono interessato perché amo entrambi questi compositori, al di là della dodecafonia, di Dalla Piccola e non tanto di Solbiati. Mi chiedevo, Graziella, secondo te, mi interesso all'ultima parte sulla la questione della definizione postmodernismo o non postmodernismo. Come ti rapporteresti all'impiego della categoria di neomodernismo? Perché sono d'accordissimo con la tua diagnosi, cioè non si può dire che sia postmodernismo, perché Solbiati lo rifiuta per molte ragioni, alcune delle quali le principali tu hai evidenziato. Al tempo stesso non appartiene al modernismo storico. Allora, mi è capitato recentemente di trovarmi quasi costretto a definire l'operato di alcuni compositori che apparenterei a quello di Solbiati, e mi chiedevo se questa etichetta di neomodernismo potrebbe funzionare, anche se il modernismo e anche il neomodernismo sono, se ammettiamo che esista, che possiamo postularlo, sono entrambe due attitudini verso la storia che rifiutano il fatto di riguardare retrospettivamente il passato, e quindi se c'è una tendenza culturale che rifiuta di diventare neo, è proprio il modernismo. Però
e così anche i neomodernisti in quanto anche modernisti, rifiutano quell'atteggiamento retrospettivo e diciamo molto possibilista del postmodernismo. Però io insomma te lo pongo come questione perché io stesso non ho trovato una risposta a riguardo. Grazie. È una categoria che potrebbe anche funzionare. La verità è che le categorie sono sempre troppo restrittive e rendono difficile poi definire e qualificare un percorso compositivo. Perché il neo dà l'idea di un ritorno a. In realtà questi sono compositori che sono profondamente radicati nell'esperienza del modernismo, però la guardano con un atteggiamento libero, che non vuol dire rinunzia al rigore. In fondo le accuse che in passato, o le considerazioni che in passato sono state date dalla Piccola come un compositore che allenta il rigore dodecafonico sono del tutto inaccettabili. È un compositore rigorosissimo che utilizza il linguaggio dodecafonico sulla base di criteri compositivi che sono suoi peculiari, ma che sono assolutamente rigorosi. Io particolarmente in questi anni sono stata interessata, anche lavorando su Azio Cordi, sul problema del postmodernismo, perché questo abitare la storia che viviamo tutti noi, no? Con questa sovrapposizione di materiali, stili completamente diversi, può essere fatto in modi profondamente diversi. E nel modernismo o negli atteggiamenti non postmodernisti come quello di Cordi, pur accusato a lungo di postmodernismo, o di Solbiati, c'è un rigore compositivo, una complessità, una rinunzia a un rapporto acritico con i materiali, una esigenza di comprensibilità che però richiede un impegno intellettuale dell'ascoltatore, che li rendono altri rispetto diciamo, a molte esperienze invece assolutamente postmoderne. Questo è il mio punto di vista. Per ora no, quindi poi... Grazie Graziella per questa bellissima relazione. Volevo ringraziare anche Brian Inglis per la relazione che ci ha preceduto. Io poi non sono intervenuta perché c'erano tanti interventi, però adesso come dire, mi sembra che questa sessione stia assumendo una connotazione molto organica e questo è molto bello, e stanno uscendo fuori dalle due relazioni che abbiamo ascoltato una serie di parole chiave che sono chiarezza, semplicità, complessità, modernismo. E ho un po' l'impressione che questo discorso della spiritualità possa effettivamente anche essere una chiave di accesso per la comprensione della musica del Novecento, molto, molto importante. E for Brian, Tavener never dumped modernism. Okay, that's it's very important. And we may see that simplicity is perhaps the other side of modernism. And in these papers on Tavener, on Luigi Dalla Piccola, and on Solbiati, we have talked about clarity, simplicism, modernism, complexity. And all these composers, tutti questi compositori usano delle tecniche complesse, compositional techniques such as symmetry, permutation, matrix of notes, palindromes, and so on. And perhaps the spiritual may tell something about modernism too. But I think now it's not a question, just volevo solo dire, mettere sul tavolo della discussione questo aspetto che sicuramente tornerà per tutta la giornata, sia nella mattina sia nel pomeriggio e poi anche nella keynote lecture che ci terrà poi Andrew Shenton. E così, grazie a tutti.
Vorrei aggiungere che il tema della simmetria, secondo me, in Dalla piccola potrebbe essere ulteriormente approfondito, perché io lo considero una chiave di accesso proprio a una prospettiva trascendente. E secondo me questa fu una delle ragioni della sua illuminazione nei confronti di Weber, della sua assoluta ammirazione per questo compositore. C'era questo accesso a una dimensione altra che la simmetria metteva in moto. Sono assolutamente d'accordo, sì, il processo rigoroso, perché appunto la via italiana, la docamera fa un po' ridere, insomma, e semmai ha a che fare con un altro discorso che è quello, semmai della volontà sempre molto chiara in Dalla piccola della comunicazione, questo, cioè di legare strutture dodecafoniche comunque a concetti, immagini e a far dialogare fra loro questo. Allora, in questo senso sì, però ecco, non della mancanza dello slabbramento o della mancanza di rigore. E comunque il cammino che percorre dentro la dodecafonia è sicuramente poi molto ovviamente debitore di Weber, ma questo non diciamo niente di nuovo, e va in questo senso, cioè della sempre maggiore ricerca di questo rapporto poi che per lui era fondamentale, della interrogazione metafisica e di questa domanda. Tu hai sfiorato certi argomenti che però ovviamente per Dalla piccola sono, e non potevi che fare così, perché Dalla piccola sono centrali, questo della interrogazione, no? Anche sul rapporto con il male, l'ingiustizia, e poi in Ulisse questa visione finale, e poi continua anche dopo, e quindi assolutamente bisogna continuare a indagare in questo senso. Sì, Candida, felice. Grazie, bellissima relazione, veramente complimenti. Volevo proporre una riflessione. In entrambi i compositori mi sembra che la questione della complessità del linguaggio sia assodata. In questo sicuramente hanno le loro radici nel modernismo. Però questa complessità non è mai esibita, cioè non è una complessità che va insieme con la chiarezza. Quindi complexity and clarity go together, are not separated, are not split. E penso che questo sia una cosa, forse una chiave di lettura, cioè la necessità di un linguaggio complesso in cui i materiali e il comportamento dei materiali è totalmente sotto controllo, totally under control, però allo stesso tempo con un'estrema chiarezza poi nel risultato, no? Quindi la simmetria come strumento per offrire anche una possibilità di lettura per il pubblico. Non so se è una possibile chiave di lettura. Condivido assolutamente. E poi la stratificazione presuppone la possibilità di lettura a più livelli in base alle competenze del pubblico, che è un'altra caratteristica dei grandi capolavori della storia della musica, no? Si prestano a più letture e anche ad ogni lettura che consente di entrare ancora di più nel senso dell'opera. Mi fanno cenno che è il momento di fermarci per avere la nostra pausa caffè, quindi non possiamo che ringraziare ancora Graziella Seminara per questa relazione. Thank you, Graziella. Quarto d'ora, quanti minuti? Non so. Allora, 15 minutes for our coffee break, and the appointment is here at 11:30. Okay? No, invece no. No, non abbiamo...
Perché non viene? No, non hai notizie? No. Allora, ricominciamo. Abbiamo la seconda parte della mattina e le ultime due relazioni di questa mattina. Dobbiamo essere un po' precisi con i tempi perché a 12:30 dobbiamo terminare. E quindi vi presento Kerry, Bunkhall, e la presentazione avverrà in inglese. Kerry Bunkhall is a PhD candidate in musicology at Cardiff University under the supervision of Dr. Caroline Ray and Dr. Claire Roden, and hold the Leonard and Marion Jones studentship. Her doctoral research project, Blanche and Dialogue des Carmélites, Martyrs for Poulenc's Saints, ? Explores potential motivations for Francis Poulenc's re-embracing of his Catholic faith within the context of the Nouvelle Théologie, and proposes Dialogue des Carmélites as the primary vehicle for Poulenc's redemption and absolution. So, her papers, the title is Le Bœuf sur le toit, The Intersection of Francis Poulenc, Monk, and Rascal. Please. Thank you very much. Claude Rostan's well-known description of Poulenc as a moine and voyou has retained a constant presence throughout Poulenc literature, yet this dichotomy was perhaps more common in the interwar period than is thought. Thank you. Born in Paris in 1899, Poulenc was raised by a metropolitan Parisian mother and a devout Catholic father from the pastoral area of Aveyron, described by one resident as un pays perdu, or a lost country. Poulenc experienced a reignition of faith in 1936, propelled by the harrowing death of a colleague, Pierre-Octave Ferroux, who was brutally beheaded in a car accident. Poulenc lived an extravagant and eccentric lifestyle in private, fraternizing with society's elite and dabbling with opium. As remembered by Jean Cocteau, the evening could turn into a binge when the humorous Poulenc, the only wealthy one in the group, opened his bachelor pad. Undressed by the group, the future composer of Les Carmélites, then nicknamed Poupoule, would wind up on a bed of empty bottles defending his boxer shorts. A few days later, he would reappear in a pink turban and a puce suit in the hope of seducing Morande. This boarding school atmosphere could make Valentine Hugo afraid that her maid might appear one night when the beautiful Poulenca was exhibiting himself naked at her home, as much at ease as if he were wearing a cowl. In a professional setting, however, Poulenc came across in an altogether different manner. Michel Glotz, impresario and record producer, described Poulenc in his autobiography. Very reserved at first sight, Poulenc, once tamed, became a charming type, full of humour, sometimes frankly comical, all at the same time this gruff monk, this eccentric, and this young troublemaker of good family. Throughout his life, Poulenc had multiple homosexual relationships, in addition to many fleeting affairs and sexual experiences in Paris's underground homosexual haunts. Although not illegal in France, homosexuality was scorned, reflected in Poulenc's secrecy around his own sexuality. Similarly, same-sex acts remained outlawed by the Catholic Church, seen as an act against nature, and Poulenc's upbringing in the church would have made him aware of the sins accrued by homosexual acts. Poulenc regularly referred to his own duality, an identity which caused him frustration in his later years. When talking about his Litanie à la Vierge Noire,
a choral work composed directly after his reuniting with faith, he said, "Suddenly a whole half of my Aveyron blood bitterly triumphs over my Nogent or Parisian half-blood." Being designated as a member of the musical group Les Six, Poulenc was identified as one of the young composers in France, paving a new musical path and adopting the tenets of modernism. The media and artistic circles alike were watching the new talents to see how they moved French music forward, embracing the industrial and everyday. Having been a figurehead of this development, Poulenc would have been expected to embody the movement's ideals. However, in 1907, the Church denounced modernism as the synthesis of all heresies, requiring all priests to take an anti-modernism oath from 1910, which remained in force until 1967. This may have drawn a further delineation between Poulenc and his father's faith. Poulenc differed from many in the artistic circles in which he moved, living on both sides of the boundary between the aristocratic cliques of those such as the Princesse du Polignac and the tableau of the starving artists in Montmartre or Montparnasse. At the 10th anniversary of his death, his close friend Yvonne Gouvernet stated that his personality could lean towards slight snobbishness or sometimes a completely bohemian lifestyle, whilst his underlying bourgeoisie still exerted its powers over him. Poulenc referred to himself as, quote, an old Republican, perhaps feeling that this allegiance was at odds with religion, with the Church's previous association with monarchism in conflict with the Republic. Having adopted his mother's Parisian side from his teenage years, Poulenc perhaps felt that he had chosen the half which he was to manifest, struggling to see a way in which they could develop in harmony. The opportunity was present in a new Catholicism that was developing in Paris, offering a synthesis of his Aveyron and Parisian blood. Although the 1920s and 30s in Paris are often portrayed as being les années folles, rife with opium, cabaret and jazz, there was an undercurrent of Catholicism running through the creative world. However, the catalysts for Catholic conversion and reversion were complex and many. It was clear that the Church was falling victim to the rise of modernism and the opposing extremity of ultramontanism, needing to forge a path in which modernism and Catholicism could coexist, if not thrive in union. As a result, a new religious ideology emerged in France, known as Nouvelle Théologie, which was initiated due to the great concern over the disconnect between faith and day-to-day life. In order to understand this amalgamation of Catholicism and the crazy years, one can inspect the institutions which, like Poulenc, brought the two together. Paris housed a number of cafes and bars which played host to intellectuals and artists, offering opportunities for collaboration and the development of their careers. One such bar was Le Bœuf sur le toit, which opened on the 15th of December 1921 to accommodate Paris's cultural elite, and even created the French phrase for having a jam session, to faire le bœuf. The bar quickly amassed a clientele of illustrious artists, gaining a reputation as a place for stimulating creative conversations. Regulars at Le Bœuf included Picasso, Satie, Diaghilev, Sarah, Chanel, and Charlie Chaplin. Le Bœuf is described with great fondness by the writer Maurice Sachs, who was one of its most ardent admirers and regulars. It is very difficult for me to make my American friends, who never knew that Paris, understand the hold that Le Bœuf sur le toit had over us all. We could hardly imagine ending the day without going. I imagine the ancient stadiums had something of this appeal to young Greeks. It is certainly not that Le Bœuf sur le toit was a high school, nor its audience and teaching body, but in the eyes of the youth it shone with enchanted fires. It was the place where our true masters were present. Although a venue brimming with creative collaboration and discussion, it was first and foremost a bar, meaning that alcohol was flowing and drama would often ensue. According to the painter Jean Hugo, Le Bœuf was the crossroad of destinies, the cradle of love affairs, the hearth of discords, and the navel of Paris. The interwar years offered sexual freedom through a change in gender dynamics and more open fluidity in sexuality. With France's Catholic past retaining an imprint on the moral compass of many,
homosexuality and sexual exploits may have aroused feelings of shame. As suggested by Stephen Schleusser, this underlying guilt was used by some as a tool for conversion, offering redemption and acceptance. It may not be apparent where Catholicism features in this scene of jazz, debauchery, and sexual experimentation. However, Bœuf was no stranger to religious converts. In fact, it is possible to see Bœuf as an ideal recruitment ground for this new approach to Catholicism, creating an opening for religious evangelicals to offer redemption and solace in the house of God. At Bœuf-sur-le-Toit and within the art world, the approaches to Catholicism and conversion varied. It appeared that during this time there were two primary strains of faith: faith in the comfort and forgiveness and hope that religion can provide, and true faith in the doctrines and word of God. With cases like Poulenc, religious fervour can develop, potentially beginning with different motives and growing into true faith. It is perhaps difficult to define who belongs to each camp with certainty, with belief being fundamentally personal and unique. However, the actions and writings of those claiming divine inspiration can provide clues as to the purpose of their Catholicism. Looking at the experiences of regulars at Bœuf and heavyweights in the world of the arts, one can see the extent to which they adopted the ideology and lifestyle of Catholicism. It would be remiss to discuss interwar Catholicism in the arts without exploring the notable relationship which publicised this conversion, that of Jean Cocteau and Jacques Maritain. In addition to taking the key role in the creation of Bœuf, Cocteau was a leading figure in the artistic life of Paris, being credited for the creation of Les Six. Poulenc and Cocteau maintained a strong personal and professional alliance, including Poulenc setting Cocteau's play La Voix Humaine as an opera in 1959. Cocteau tried his hand at many careers throughout his lifetime, including work as a poet, playwright, film director, artist, librettist, and critic. After the death of his young protégé, Raymond Radiguet, in 1923, Cocteau spiraled downwards, resorting to opium to numb his pain and quickly developing an addiction. Radiguet died of typhoid, and his funeral, paid for by Coco Chanel, included a procession with the orchestra of Bœuf. Cocteau, however, found himself too heartbroken to attend, remaining in his room throughout. In 1924, Cocteau, encouraged by Georges Auric, visited Jacques and Reza Maritain at their home in Meudon. Jacques Maritain was raised Protestant and, along with his Jewish wife Reza, converted to Catholicism in 1906, beginning a new life as a Thomas theologian. The Maritains were known for their connections with artists and writers, often converting them to their cause, and acted as spiritual mentors for Cocteau. In his book, which is Sabbath, writer Maurice Sachs describes the genesis of Cocteau's conversion and how he came across Maritain. Apparently, something unusual was happening to Cocteau. The word, at first spoken in passing, was then repeated. Soon he mentioned God every day, then Maritain. At the time, I had heard even less of Maritain than of God. They liked not only the arts, but our arts. Maritain, it was said, had even written a serious and philosophical work in which our gods were discussed: Cocteau, Max Jacob, Picasso, Apollinaire, and the rest. With the ongoing battle between Catholicism and modernism, a theologian who truly appreciated art was a great asset to the cause. When writing about the relationship between Cocteau and Maritain, Sachs suggested that Maritain was happy to have found for his cause so effective a spokesperson, and rather as the artists of Montmartre had yielded in order to reach a wealthy public, the militant Catholics associated with Cocteau in order to reach a young one. On the 18th of June 1925, Cocteau attended his first confession and received communion the next day. To his social circles, this reversion appeared to have been out of the blue, yet Cocteau retained a connection with his childhood faith throughout his life, evident in his regular communication and friendship with Abbé Meunier. Abbé Arthur Meunier was a devout man
Yet he was first to admit that he was someone who loved to dine and socialise with the literary elite, and demonstrated a razor-sharp wit that entertained those in his company. In 1926, Cocteau made a public statement announcing his faith by publishing his Lettre à Jacques Maritain, chronicling the circumstances that led to his Catholicism and his perspective on the relationship between religion and art. This was followed by Réponse à Jean Cocteau, in which Maritain similarly talks of Cocteau's ecclesiastical journey and reinforces the glimpses of God that he had seen in him. The Cocteau-Maritain mentorship acted as something of a marketing campaign for Catholicism and broke down the perceived barriers between the world of the starving artists, living for their passion, and that of theology, which was seen to be antiquated and stagnant. With the barriers having been weakened, first by movements such as the literary trend Renouveau Catholique, and later by coalitions such as Cocteau and Maritain, further members of the artistic world followed suit. One fruitful source for the lives of those who frequented Le Bœuf is writer Maurice Sachs. Sachs was a fascinating character who lived many lives in one: writer, art dealer, priest, and later informant for the Gestapo. He is described by David Steele as a wayward camp follower of the glitterati of the interwar years, which perhaps underplays the considerable contribution that he's made to our understandings of the goings-on in Paris in the 1920s. Having idolised Cocteau, it is unsurprising that Sachs dove headfirst into religious exploration himself, meeting Maritain and finding solace in the warmth of Catholicism. Sachs was overwhelmed by the comfort that he found in the Catholic Church and began to take instruction from Père Pressoir at the Seminare du Chaussée. Maritain cleared his debts and provided Sachs with financial absolution. A description given by Sachs demonstrates the transcendent experience that he might have shared with other evidence of Le Bœuf, as he describes the moment of his first personal encounter with Maritain. I melted under the gaze, shrank, became a child again, and felt falling from me, as if miraculously, the burden of impurity. My sins burnt away in the ardent love of good that inspired the man, and just looking at him, I felt absolved of all my faults, renewed and perfectly happy. At only 18 years old, Sachs dedicated himself fully to the Catholic Church, being baptized in August 1925 with Cocteau as his godfather and entering the seminary on the 2nd of January 1926. This rapid change of behaviour came as quite a shock to those propping up the bar at Le Bœuf, demonstrated in Sachs's reminiscence. I remember Alfred Flechtheim telling me, "When we heard that you were at the seminary, we thought it was a new nightclub, and we asked for the address so that we could come and have dinner with you." In retrospect, Sachs identified that for him, the draw of the Catholic Church was multifaceted. Sachs's conversion demonstrates the persuasive power of absolution and the need for purity in a time of disarray. His continued reference to the need of salvation and a peaceful life suggests that he recognized Catholicism as a religion that would forgive him for the many faults that he had inherited from a delinquent and law-breaking family, accepting his flaws and perhaps those of his family before him. Sachs confessed that he had little interest in the doctrine of Catholicism, having been primarily won over by the good that he saw of those in the Catholic faith around him. Sachs also highlighted the place for nonconformity in the Church, being a place where an extreme approach was lauded rather than denounced. I gave myself up to it all the more readily in that the Catholic Church, in its admirable structure, had reserved a place of preference for its successive members, the altar. It had sanctified extreme passions, blessed the frenzies, acclaimed the neuroses that it had previously canalized. It had managed to make an example to men of those whom men could ill endure as companions. So how does this relate to music? Le Bœuf sur le Toit, in addition to being a melting pot of artistic and cultural figures, was a key component in the development of jazz in Paris. The bar offered entertainment by eminent jazz artists, including pianist and composer Jean Vienna. According to Frank J. Pryall, Mr. Vienna and friends
the Belgian pianist Clément Doucet used Le Bœuf to introduce Gershwin, Vincent Youmans, and Jerome Kern when they were not dishing up syncopated versions of Bach, Gershwin, and Chopin. Composers and musicians such as Stravinsky, Collet, Satie, Ravel, Rubinstein, and all members of Le Six frequented the bar and would have been active in these discussions of religion and art. These relationships bore collaborations which would doubtless have been discussed over drinks, such as Oedipus Rex, Stravinsky's 1928 opera with a text by Jean Cocteau. With sacred music being transferred more readily into concert halls and secular venues, the lines between the church and music halls were blurring, and whether a practicing Catholic, creatives were being exposed to a seemingly progressive religious thought through modernist tenets of Nouvelle Théologie. This may lead us to reconsider the circumstances during which these composers were writing, and if their works bore the marks of theological arguments, spirituality, or faith. With regards to Poulenc, there now appeared to be a bridge between his world of whimsy and his father's faith. In the unedited letters to Poulenc's niece, Brigitte Monceau, one can see Poulenc's secrecy around his homosexuality, having regularly reminded Monceau to keep certain liaisons and even long-term relationships a secret. Similarly, Monceau stated in the preface that she believes her mother, Poulenc's sister Jeanne, never knew of his sexuality, dying in 1974 oblivious to his preferences, yet having known his partners quite well. Having seen those who were openly gay and equally exhibitionist, such as Jean Cocteau, Maurice Sachs, and Max Jacob, accepted into the fold, will have demonstrated to Poulenc that there were ways of embracing religion whilst being true to his desires. However, Poulenc rejected the intellectualization of faith, dismissing, quote, intellectual priests and practicing, in his own words, peasant devotion. He may not have subscribed to the concepts of Nouvelle Théologie, yet in an article identifying his ideal library, Poulenc included Maritain's Réflexions sur l'intelligence et sur la vie propre in his choices. This demonstrates that whether he agreed with Maritain's ideology or incorporated it into his practice, Poulenc was aware and interested in his outlook. Although the Catholicism of Cocteau and Maritain may not have been that of Poulenc's, it paved the way for a collaboration between art and faith and allowed Poulenc to investigate his own relationship with God. There may be truth in Rostand's description of Poulenc as a monk and a rascal, yet it is perhaps less of a unique identifier as some might have thought. Le Bœuf housed many creatives who were similarly devout and disorderly, providing a space in which a new synthesis could be created and modern faith was explored. Thank you very much. Thank you, perfect timing and very interesting paper. So, ci sono interventi, molto suggestivo questo affresco che mette in luce le curiose e feconde intersezioni fra riflessioni teologiche, arti e vita sociale, Le Bœuf sur le toit. C'è qualche intervento? Prego. Prego, sì, abbiamo tolto l'asta per evitare. I was very interested of the life of Francis Poulenc because it was, I didn't imagine as so formal person, and on the main time frequented Le Bœuf sur le toit every day as Platone and Socrates, the Parthenon in Athens, because it was a kind of intellectual place to for him. My question is how he get in touch with Georges Bernanos to
to music the dialogue of Carmelite, de Carmelite, which is not a poetry, but is a written dialogue. And he make music not on a poetry, but on a write paper. And so he made the personage of every monk has his personage. And this is an anti-revolutionary opera, because it's against the French Revolution, really. It criticizes the French Revolution, this opera. This personage, like Francis Poulenc, as you described us, does let me think that he was capable to link to George Bernanos to music such a beautiful opera. That's a very good question, and that's a lot of what my doctoral thesis is focused on. So Poulenc was initially going to write a ballet for La Scala and was looking at different topics and how to approach that when somebody suggested to him that he look at Dialogue de Carmelite. He had seen the play previously, the Bernanos play, but hadn't considered it as a subject for an opera the first few times he'd seen it. And when he had it suggested to him, was walking through Milan and found a copy in one of the bookshops. So sat with it, had a coffee, and sort of said, right, I can see this now. I can see this as being an opera. And I think there's several reasons that it attracted him. And one of the primary ones being that he says quite frequently that Bernanos' faith was his. And they shared the same concept of Catholicism, and he saw himself in a lot of the way that he wrote. And I think for him then it was a way of expressing his own views, were they, able to take the text of somebody else. He had a very complex relationship with faith, and it depends who you read as to who, what you consider of his faith. Some people are very pessimistic and see it as he wanted to make his music more serious. He uses the word sérieux in hundreds of letters, saying, I'm considered a bit of a joke. My music is seen as pure entertainment. I need to become more serious. So to some people, it's seen as a career move, whereas to other people, it's seen as truly devout faith. And I think for me, it's somewhere in the middle. I think he was somebody who was incredibly cognitively complex, had several mental breakdowns, and was hospitalized just before writing Dialogue. And I think he talks continually when he first starts writing sacred music about the speed that he was able to write it. He wrote Litanie à la Vierge Noire, the choral work, in a night the second he got home after sort of reconnecting with his faith. And so there was something in him about the fact that he was able to write so quickly that sort of felt that it was something natural for him. And for me, I don't think faith is static. I don't think it's something that you connect with and that's your approach to. I think with him it developed across time. And when you look at the character of Blanche de la Force, who is the protagonist in the opera, he says, Blanche is me and I am Blanche. And I think he saw a character who was fearful, who was incredibly anxious, who was in a wealthy and aristocratic world where that wasn't appreciated and respected, and was trying to get out of that world, and who, as a way of finding safety, ran to the church. And so he sees himself in this character and talks about that quite regularly. And she develops her faith throughout it. It began as a safe haven from everything that was happening with the revolutionary movement, and then develops a true faith to the point that she becomes a martyr with the rest of the nuns. And I think that's how he sees himself, as somebody who went to faith as a comfort and as a constant, and developed a very significant faith through time. He talks when he composed Dialogue, his lover at the time, Lucien Rubert, was dying of the cancer he thought he had.
And he says that Lucien died so I could write this opera. And so he's known to be a narcissist. And even when he learned about Pierre Octave's beheading, the first thing he said was, what are people going to say about my music when I die? Oh my God, I need to start thinking about this now. And it wouldn't be, to me, reading what he's written, it wouldn't be too far to think that he felt there was a divine presence when he wrote music. He felt that he had a divine reason to be doing the things he did. And so when we then see Blanche at the end of an opera walking to her own death, I think he sees that as his way of creating his own absolution. Obviously, it's much more complex than that, and hopefully I've got 100,000 words to write about it in my thesis. But I think that's where the connection with dialogue came from. And when you look at, his previous surrealist opera, Le Mamelle de Tiresias, where he's got a woman turning her breasts into balloons and floating them into the sky, you can see why it feels like a very different person. But I think all throughout his life there's this undercurrent of wanting something. And when Pierre Octave Ferrou died, he wrote in a letter to Georges Auric, I wish I had your faith, or the contrary. So he's saying, I either want to be religious or I want to have no religious belief at all. So we sort of know he sat in a limbo for quite a while where he didn't know what to think. And it was almost, he tested it out and it worked quite well. And so he kept that faith going forward. So I hope that answers your question. Yeah. Thank you, Kerry. Just another? Yeah. Yes. The last one we have to go on, please. Hi, Kelly. It's a very interesting paper. And I was wondering how you theorize the space of Le Bœuf sur le toit. Because when I was reading, listening to the paper, the first thing that comes to my mind is at some point you would need to address Jan Passler's work in terms of that kind of public utility and the creation and the formation of a citizenship. And at the same time, we are talking about the 1930s and the 1940s. In Paris, we're talking about, Gertrude Stein, of course, with the Picasso, but this is a very private space. And so Jan Passler also talked about the department store when we talk about different kinds of programming. And so in your case, it's particularly curious because, we all know that, especially the left bank, and so there are a lot of Parisians just kind of gathered. The philosophes all had a very, very long traditions in the coffee shop, and starting from the 18th century. So, but the thing is, now we have a foundation. So I'm going to kind of nudge you a little bit toward that kind of a theorizing the particular space, especially when you're talking about a kind of a very public space and make it very, very different from Nadia Boulanger's, space, which is a very, very private, exclusive space, and she has total control over this space. And the kind of Gertrude Stein, which is a kind of the continuation of this 18th century kind of salon, that kind of space, and which is a kind of very exclusive membership. And then now we are talking about basically a public space, but with a lot of that kind of and people kind of self-select to join that place. So therefore, there's a kind of democratic space, so to speak. But the audience is very, very self-select, And so therefore, I would really want you to kind of theorize. What does it mean to kind of focus on this rather than perhaps a theater or other space that might mean something to Poulenc in terms of creating that kind of negotiating to the public and the private in his life? That's very, very interesting. And that's a lot of what I think fascinates me. I can be very brief. That's fine. So, thank you. No problem. I think the salons continued in parallel. So this was very much not a replacement of a salon. We still have Marie Blanche and, a lot of different groups still meeting and having those discussions. I think the interesting thing about Le Bœuf sur le toit was that it also had the band happening at the same time, where Poulenc would get on the piano and start playing, and Cocteau would play the drums, and Picasso would do something. And so you had a much livelier space where it was less formal, and people were able to be very safe in that space. And people from a lower socio-economic background were able to contribute, whereas the aristocratic spaces were still very much invite-only. I think this is where we then end up with people social climbing. So people like Maurice Sachs, who
they had money, but his family were not the sort of people to be going to a salon, but was able to attach himself to Cocteau. And those sort of, the ability for younger people to be able to move through the ranks then was very interesting with this. And a lot of composers have talked about the experience of having been an equal with their master, and being able to just, Henri Sauguet talks a lot about his absolute incredible days where he would walk into this bar and everyone he'd ever admired was there, and how amazing that was and how he was taken under people's wings. So I think, to me, it was like you said, a democratic way of people being able to engage in something that is currently and previously has been very much sort of selective and elitist in that way. Thank you. Precise enough for you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Oops. Oh no, has it gone over? Do you want me to go and get something? I'll go and grab something now. Allora, chiamo al tavolo l'ultimo relatore e comincio a presentarlo, così guadagniamo un po' di tempo. Allora, l'ho detto troppo presto. Grazie, sì, qua un po' di acqua. Stefano Lombardi Vallauri is Associate Professor at the Ulm University of Milan, editor of the scientific journal Nuove Musiche, secretary of the Association Atena Musica. He is the author of the monograph Dodecafonia Post-Seriale, Gilberto Cappelli e Federico Incardona, and co-editor of the collected volumes L'arte orale, poesia, musica, performance, lo stile della saggistica critica sulle arti, Jonathan Harvey, la voce mediatizzata, nuovo cliché, Victoriality Protension in Post-Tonal Music, Federico Incardona, Bagliori del Melos estremo. E qui ci parlerà di buddismi oggettivi di John Cage, Giacinto Chelsea, Morton Feldman, Luigi IX. Grazie. Se è pronto, gli lasciamo la parola. Grazie. Sì. Intanto apro l'attrezzatura con cui potrò far sentire eventualmente, se c'è il tempo, qualche musica. Io non ho in questa circostanza la possibilità, perché non fa bene mai, non ho in questa circostanza la possibilità evidentemente di rendere conto, non sembra login o account review web player, di fare analisi o fare ascolti lunghi evidentemente, per cui parlerò essenzialmente dei problemi e delle conclusioni a cui sono arrivato in questa ricerca sui buddismi oggettivi. Allora, intanto ringrazio anche ovviamente la collega Mila De Santis, l'organizzazione, il comitato scientifico che ha avuto l'interesse per questo argomento, e sono così lieto di parlare in questa sala straordinaria. Allora, dicevo che appunto presenterò essenzialmente problemi e conclusioni, non tanto le analisi, perché non c'è il tempo. Spotify vediamo se lo farò andare, perché non so se abbiamo veramente l'opportunità di sentire esempi musicali. Allora, cominciamo con una citazione che è stata un incontro serendipitous encounter. I had a serendipitous encounter with this quotation. Perché io avevo già deciso di parlare di questi 4 compositori, avevo stabilito insomma di occuparmi di questi 4 compositori, e poi mi sono imbattuto in questa citazione di un compositore dopo che avevo progettato questa relazione. Gli autori sui quali l'industria culturale si è accanita per fornire versioni patinate, edulcorate, al fine di debilitarne la portata storica, sono quelli che guidano alla liberazione del suono. Liberazione è chiaramente termine trasversale alle culture umane, ma anche molto specificamente buddista. E attraverso questo, cioè attraverso la liberazione del suono, quelli che guidano a intravedere la liberazione del soggetto e del sociale.
In questi musicisti come Feldman, Chelsea, Nono e Cage, che sono i 4 che io evidentemente non per caso avevo scelto, il centro della speculazione non è la tecnica o lo stile, ma la riflessione sulla forma etica, forma e parola evidentemente con grande attinenza musicale, ma qui è usata con relazione all'etica, che è uno dei modi di intendere evidentemente il vasto campo della spiritualità. La speculazione non è la tecnica o lo stile, ma la riflessione sulla forma etica, sul potere suasivo che l'organizzazione del suono ha sul sociale, sul soggetto ascoltante, sulla responsabilità del compositore. Federico Incardona è un compositore nato negli anni 50 e nell'89 diceva questo. Dirlo nell'89 evidentemente ha una particolare valenza storica, perché questo quartetto di compositori, questa costellazione di compositori non è stato disegnato nel cielo della musica contemporanea molto spesso. Evidentemente riunire questi 4 compositori, che sono lontanissimi per parecchi versi, non è possibile da molti punti di vista. A mio parere è possibile farlo dal punto di vista spirituale, appunto nell'ottica di questo supposto oggettivo buddismo, però se questo buddismo è oggettivo, cioè si invera nella forma musicale, questa costellazione deve essere argomentabile anche attraverso tratti dello stile. Quindi io poi ho intenzione di evidentemente dimostrare che sono i tratti dello stile che rendono questo buddismo, che io continuo a supporre, lo rendono oggettivo. Già che ci sono, ripresento l'abstract. La definizione buddismi oggettivi si riferisce, aspettate che ho ovviamente l'italiano, tanto vale che non traduca dall'inglese, assurdo. Tipi di buddismo che sono tali indipendentemente che i soggetti a cui essi vengono attribuiti vi aderiscano espressamente. Allora noi sappiamo che John Cage era buddista, in particolare ha professato quel ramo del buddismo che è quello Zen, ereditato da lui californiano dal lato pacifico della trasmissione di questa, chiamiamola o religione o comunque forma spirituale, che arriva perché era buddista Zen e aveva recepito l'insegnamento di Suzuki. Giacinto Scelsi era spiritualmente, lo sappiamo, era una figura eclettica, un mescolatore, per cui ci sono riferimenti a religioni diverse nei suoi scritti e nelle sue musiche, perfino religioni estinte. Comunque, per quanto riguarda il buddismo, è ben noto che lui praticava regolarmente la meditazione, il che però ancora non sarebbe decisivo, perché l'Occidente da molto, non solo adesso, ma da parecchi decenni, è popolato da persone che praticano la meditazione, che è una pratica psicofisica, psicofisico-spirituale, evidentemente collegata col buddismo, che però precede il buddismo, perché in realtà sul piano pratico la meditazione, che è diventata qualcosa di tipicamente buddista, discende da forme induiste, come per esempio lo yoga, che evidentemente precede il buddismo. Ma comunque, appunto, non è decisivo il fatto di fare meditazione. Il fatto è che ci sono molti asserti negli scritti di Scelsi relativi al buddismo e poi, appunto, come ho detto, alcuni tratti dello stile. Feldman chiaramente è già un compositore non buddista ed è il più enigmatico in questa costellazione. Però è anche forse, a mio parere, quello la cui musica somiglia di più, sul piano della forma e dello stile, a quello che potremmo concepire in maniera speculativa, evidentemente, come una musica buddista. Questo evidentemente richiede un'argomentazione un po' stringente. Io per adesso lo dico in maniera apodittica, però l'analisi, secondo me, può contribuire a dimostrarlo. Luigi IX addirittura non solo non era buddista, ma è stato lungamente antireligioso, non oso dire antispiritualista, ma certamente antireligioso, anticonfessionale, in quanto comunista, ateo, militante. Noi sappiamo benissimo che il comunismo non è incompatibile con la presa di posizioni religiose, ma nel caso di Nono invece c'era anche questo rifiuto di forme religiose appartenenti alla sua cultura o a maggior ragione ad altre. Comunque, in questa mia ricerca
per avvalorare questa supposizione che esistano dei buddismi oggettivi, non posso che triangolare 3 tipi di materiali, mettere in rapporto 3 tipi di materiali. Evidentemente le musiche, perché è lì che questo discorso trova eventualmente una validità. Se le musiche non confermassero queste mie supposizioni, io mi riterrei obbligato a non ritenerle valide. Anche se invece un altro tipo di materiale, che sono le dichiarazioni esplicite dei compositori, mi inducesse a farlo. Cioè io non ritengo un buddismo oggettivo in senso musicale un buddismo di un compositore che si dichiara buddista ma poi compone una musica che nulla ha a che fare col buddismo. Ed è, devo dire, il mondo pullula di musiche composte da compositori buddisti che non hanno nulla di buddista in quanto fatti stilistici. E poi c'è un terzo tipo di materiale che sono evidentemente le scritture buddiste. Dal canone Pali, il canone Pali è diciamo la trascrizione del buddismo più originario, cioè dei discorsi di Buddha Shakyamuni, cioè quello che noi chiamiamo Buddha, che evidentemente è il primo testo canonico, fino anche alla dottrina Zen, che appunto è la filiazione del buddismo dall'India alla Cina, poi al Giappone e poi attraverso l'Oceano Pacifico appunto alla California dove stava Cage. Però ho messo questi 2 esempi riguardo a Chelsea, per esempio. Bisogna invece convocare il buddismo tantrico. Il buddismo tantrico che è quindi un'ulteriore derivazione essenzialmente tibetana, nord-indiana, che è completamente diverso in parecchi aspetti dal buddismo asciutto zen e dal buddismo originario. Dal punto di vista delle dichiarazioni, appunto, questi 4 compositori, come ho detto, non sono tutti ugualmente buddisti, alcuni non lo sono affatto. Però la mia ipotesi è che un confronto tra appunto le musiche, la dottrina buddista nelle sue diverse forme storiche, possa rivelare che invece di fatto, oggettivamente e perfino preterintenzionalmente, cioè contro le loro intenzioni eventuali, le musiche di questi compositori hanno certi tratti che le apparentano al buddismo, dei tratti stilistici. Naturalmente cosa voglia dire che dei tratti stilistici siano buddisti? Questa è la vera questione metodologica e teorica, ed è lì dove si gioca essenzialmente il rischio di tutta questa operazione che voglio compiere. Infatti la slide successiva, scusate, io sono molto poco visuale, ci è stato chiesto di produrre delle slide we were asked to produce some slides for the non-Italian speakers in this hall, but I'm not a visual researcher, so I tried my best. Il rischio metodologico di questa operazione essenzialmente è composto da 2 fattori. Uno è attribuire un significato alla musica in se stessa, quindi non a ciò che dice il compositore, non a come vive, perché sappiamo che Chelsea meditava, sappiamo che Cage ha detto sono buddista, però io attribuisco significati buddisti, spirituali, alla musica, non a quello che dicevano o facevano. Un significato spirituale, ma il problema evidentemente si pone per qualsiasi significato, no? È l'antico, è la vexata questione della semanticità, dello statuzzo semiotico della musica, però in particolare un significato spirituale comporta un rischio. Quando dico musica in se stessa intendo la forma della musica, la sua forma materiale e culturale, cioè proprio non il testo associato ad essa, non i paratesti, proprio la forma musicale. Sia inteso che con forma non intendo la macroforma, altro eventuale fraintendimento possibile, intendo proprio l'aspetto sonoro della musica a tutti i livelli, anche a quello del più piccolo dettaglio. L'altro rischio in particolare è quello di attribuire un significato buddista a musiche composte da compositori non buddisti. È diverso da quello di attribuire significati alla musica in se stessa in quanto tale. Comunque, questo rischio diciamo che secondo me vale la pena correrlo, perché se non si corre questo rischio, in realtà quasi tutta la critica musicale, non intendo la critica militante, intendo l'interpretazione, la lettura critica della musica, viene a cadere. Cioè quando si fa critica musicale in questo senso,
Si corre sempre questo rischio, in verità, a mio parere, a meno di fare un'analisi puramente, diciamo, appunto tecnico-stilistica, che però non attribuisce nessuna valenza extramusicale alla musica, e questo è piuttosto raro e comunque non è quello che io mi prefiggo in questa circostanza. In ogni caso, per quanto il rischio sia questo, l'ultima parola sulla validità di queste ipotesi sta nella musica, non in quello che dicono i compositori e men che meno nelle scritture buddiste, cioè nel terzo tipo di materiale. L'ultima parola sulla musica è dentro la musica. Però, curiosamente, in maniera un po' scioccante, quest'ultima parola che è nella musica non è una parola musicale, cioè è una parola spirituale. L'ultima parola, la validità dell'affermazione, sta nella musica, nella forma stilistica, ma quella forma ci dice qualcosa che non è strettamente musicale. Può essere eventualmente spirituale. The last word on music, per dirla ai appunto non Italian speakers, the last word on music is of music, is by music. But the last word of music is not strictly musical. The last word of music can be spiritual. Allora, hanno scritto tutti molto questi 4 compositori, quindi di asserti linguistici, verbali, ce ne sono molti da confrontare. La cosa interessante, la cosa che mi preme dire, è che più sono estranei al buddismo, come Feldman e Nono, più il caso del buddismo oggettivo evidentemente è interessante. Cioè non è interessante andare a dimostrare ancora, che ne so, con studi filologici che Cage era buddista, ovviamente lo sappiamo già. Quindi invece io ritengo che l'interesse di questa operazione sia proporzionale al suo rischio, e delle volte questo è qualcosa che bisogna fare. Su Cage, allora, per sintetizzare, qual è l'aspetto che l'analisi musicale ci rivela essere oggettivamente buddista, al di là dei suoi asserti? Il non imporre al materiale la propria soggettività, che poi va declinata la soggettività volitiva, emotiva o conoscitiva. Sono le grandi, diciamo, categorie che fondano l'io, che fondano la soggettività. Un io è qualcosa che vuole, che pensa, che conosce e che prova emozioni e sentimenti. Quindi la soggettività volitiva, emotiva e conoscitiva. Cage, attraverso procedure compositive, riesce a tagliare fuori il soggetto sia volitivo che conoscitivo che emotivo. Sappiamo tutti che, per esempio, è l'inventore delle procedure compositive aleatorie. Nel momento in cui io demando al caso la determinazione degli aspetti particolari di una musica, io non sto volendo che la musica prenda una forma, se non quella che a monte voglio che le sia data dal caso, però diciamo mi taglio fuori per quanto possibile. E così anche dal punto di vista conoscitivo non adotto sistemi come simmetrie, forme sonata, lascio che accada. E anche le emozioni che la musica può, secondo me, rappresentare o suscitare, lascio che accadano eventualmente sulla base di quello che il caso decide. Questo è altamente e direi quasi dogmaticamente buddista. Però oltre alla musica aleatoria io mi concentro anche sulla produzione dell'ultimo Cage, quella che usa le cosiddette time brackets, cioè le parentesi temporali, dove i pezzi sono costruiti indicando per ciascuno strumento semplicemente quando cominciare, ma in maniera approssimativa, quindi per esempio tra il minuto 2:30 e il minuto 2:45, e quanto far durare una certa forma sonora, che può essere per esempio un La nel registro acuto, e anche la durata è approssimativa perché può dire per esempio in quel particolare momento approssimativamente indicato suona quel La, ma magari un altro La, l'importante è che sia solo acuto, per 10 o 15 secondi. Questo non è evidentemente demandare al caso completamente la costruzione musicale, ma è comunque demandare a una determinazione che accadrà secondo le intenzioni degli interpreti sul momento,
E la musica, di fatto, poi i suoni che lui chiede che vengano suonati sono suoni calmi, sono suoni sempre concentrati, radi, suoni che in sostanza favoriscono una concentrazione sul presente, sia degli interpreti che degli ascoltatori. Una concentrazione sul presente non volitiva ancora, non organizzata e complessa sul piano conoscitivo, è abbastanza, diciamo, equanime sul piano delle emozioni, che è esattamente quello che il buddismo praticato in un certo senso esige e prescrive. Quindi in due diverse fasi lontane della produzione di Cage, la forma musicale assume, secondo me, questo aspetto buddista. Feldman, come diceva, è il più enigmatico, però è anche quello più somigliante, in un certo senso, alla forma che prende l'esperienza del soggetto buddista. Mi riferisco al tardo Feldman, quello dei pezzi lunghi e lunghissimi che durano anche ore. I pezzi di Feldman del tardo stile sono costituiti su un principio essenziale, che è quello della iterazione e microvariazione di patterns. Repetitions and microvariations of patterns. Questa, al tempo stesso, ripetizione ma microvariazione è molto somigliante sul piano della forma materiale a ciò che accade quando si pratica la meditazione buddista, che prescrive di prestare attenzione a null'altro che essenzialmente il proprio respiro, il quale è ineliminabile, quindi non è che il respiro diventa importante, non è importante in quanto tale, ma è importante azzerare tutti i flussi disordinati della coscienza, e la maniera per farlo è eliminare tutto e mantenere quello che non si può togliere, che è il respiro, il quale è sempre uguale, sempre identico e sempre lievemente diverso. Nessun respiro è esattamente identico a quello precedente. Se io presto attenzione ai respiri, ciascun respiro sarà ripetizione del precedente respiro, in un certo senso, ma anche microvariazione del precedente respiro. E questo dura tutta la nostra vita e può durare, per esempio, quanto dura una sessione di meditazione, quindi magari un'ora. In termini di forma musicale, un'ora è una forma molto lunga, tanto più se succedono così poche cose, se le variazioni sono così poco macroscopiche. Ecco, quindi Feldman, dal mio punto di vista, sebbene lui sia estraneo al buddismo, somiglia. Io non so se ho ancora tempo, è già mezzogiorno e mezzo. Non mi preme, posso anche... 5 minuti, sì, diciamo, vado sintetizzando. Sintetizzando sugli ultimi due autori, così assolutamente. capiamo meglio. Nel caso di Chelsea, in maniera sinteticissima, ho detto che il modello di buddismo è quello eventualmente tantrico, oltre al di là della meditazione. In cosa consiste il buddismo tantrico? Il buddismo tantrico è un buddismo meticcio, perché per esempio comprende concezioni anche teiste, magiche, però c'è un aspetto del buddismo tantrico che invece somiglia alla concezione musicale di Chelsea, che è quella che nei termini del buddismo tantrico stesso viene definita irruzione del tremendo. Cioè la pratica spirituale e religiosa fa sì che in certe condizioni del nostro cammino evolutivo spirituale irrompa il tremendo, cioè c'è una soluzione di continuità che è questa irruzione, appunto, una soluzione drastica di continuità, e ciò che irrompe è il tremendo. E il tremendo cos'è? Ciò che fa appunto tremare è la grandezza, è in termini estetici occidentali potremmo dire il sublime, ciò che è molto più grande di noi, è il nostro essere nell'universo. L'illuminazione buddista può essere definita anche questo aprirsi a questa irruzione del tremendo. C'è un pezzo di Chelsea che per certi versi potremmo apparentare alla tradizione giudaico-cristiana, perché si intitola In nomine lucis. Ora gli elementi intertestuali, la lingua latina e lo stesso termine luce, lux, ci fanno pensare che il riferimento più ovvio per noi italiani sia fiat lux, cioè la creazione del mondo da parte del Dio giudaico-cristiano. Però luce è anche la radice del termine illuminazione, che è parola anche buddista. Ora,
Secondo me le due cose sono compatibili, a maggior ragione perché Chelsea era un eclettico. Io non voglio dire che lui intendeva dire che il pezzo avesse una forma buddista, però diciamo che trovo legittimo leggere nella forma del pezzo qualcosa di buddista, perché il pezzo, se lo conoscete, è per organo solo e comincia con una lunga sezione di vari minuti di lentissimo crescendo, di sonorità gravi e quasi informi. Poi c'è un'accelerazione del crescendo che diventa improvvisamente deflagrante, un'esplosione di tutta la sonorità dell'organo possibile, potremmo suonare anche qui dentro, e poi una lenta discesa di nuovo verso il silenzio. Ora, la forma di questo pezzo è molto più simile alla illuminazione, come è descritta dal buddismo tantrico, al risveglio dell'illuminato buddista, di quanto sia simile alla creazione del Dio giudaico-cristiano, che diciamo in una condizione di eternità luminosa che è la sua, dice fiat lux e la luce, bling, si accende di botto. Invece Chelsea descrive una luce che nasce da un'oscurità materiale e informe. A mio parere si può supporre che ci sia questa somiglianza con il processo di evoluzione spirituale di un praticante buddista che a un certo punto conosce l'irruzione del tremendo. Il pezzo, diciamo, secondo me, si può dire che descriva questo processo. Naturalmente lungi da noi ogni comprensione semplicisticamente descrittivista della musica. Però sono le ipotesi che mi sento di fare. Riguardo a Nono, anche qua ci sono altri precedenti, dobbiamo chiudere. Diciamo solo qual è il problema. Il problema è che lui era ateo e nella fase tarda della sua esistenza si è avvicinato a questioni spirituali, ma dal lato, anche qua, giudaico, perché per esempio era molto influenzato dagli scritti di Edmond Jabès. E va bene, la mia ipotesi è che ci siano degli elementi in comune tra lo stile musicale dell'improvvisazione, dell'aprirsi a ciò che accade dell'ultimo nono, anche attraverso il live electronics, questo demandare alle decisioni degli interpreti e ascoltare la libertà di suoni non appunto emotivi emozionali secondo la tradizione occidentale. Demandarlo, aprirsi a ciò che accade, realizzerebbe anche nel caso di Nono, come in quello di Cage, quella che possiamo chiamare una choiceless awareness. La choiceless awareness è una condizione auspicata dal buddismo che consiste nella consapevolezza, nel non dare la propria forma al mondo, ma accettare la forma che il mondo prende, senza scelta, appunto, cioè senza comporre e scegliere, no? Invece la choiceless awareness, anche Nono arriva, diciamo, addiviene in ultimo a questa condizione. Comunque, possiamo chiudere qua. Molte grazie. Allora, grazie anche a Stefano Lombardi Vallauri. Purtroppo si è fatto un po' tardi, quindi non so se abbiamo, questo ce lo dice Susanna che sto guardando negli occhi, non so se c'è un intervento. La relazione, diciamo, mantiene quel carattere di ipotesi che avevamo già visto nell'abstract. Mi viene da chiedere se però da questo punto di vista allora tutta la musica aleatoria, quindi non solo anche di alea controllata, quindi non solo questi 4 autori, ma tutti coloro che si rivolgono dipende qua, certo. Lasciano, cioè questo principio, no, che tu dicevi del non imporre la soggettività. Allora tutta la musica aleatoria la possiamo ricondurre a forme di buddismo oggettivo. Allora quando però le categorie sono troppo grandi poi forse non ci aiutano molto a capire il... È chiaro, dipende come la controlli l'alea. L'obiezione la raccolgo perché è cruciale, direi che è proprio una spina nel fianco che evidentemente devo imparare a gestire, devo trovare il modo di gestire. Dipende tutto da cosa vuol dire controllata. Cioè l'alea totale di certi pezzi di Cage risponde a quello che ho detto. Alea controllata vuol dire che c'è un'azione volitiva, un'azione conoscitiva del compositore che orienta
quest'alea in una qualche maniera. Se quella maniera non corrisponde a precetti di una qualche forma spirituale, la possiamo ritenere estranea. Infatti è per quello che io mi concentro anche sulla parte finale della produzione di Cage, dove c'è un'alea controllata, ma è controllata in maniera tale da produrre una musica confacente alla visione buddista, mentre per esempio l'alea controllata di uno Stockhausen, dipende anche, però per esempio Aus den Sieben Tagen di Stockhausen non mi sentirei in difficoltà ad ascriverlo a una forma di buddismo oggettivo, neanche quella. Anche perché la conclusione a cui volevo arrivare è che questo buddismo oggettivo effettivamente è molto più trasversale che di quanto sia presente in questi soli 4 compositori. Cioè, la conclusione è che questi 4 compositori non sarebbero che una piccola costellazione che formano un caso particolare di un momento della storia della cultura occidentale e della storia dell'incontro interculturale dell'Occidente con l'Oriente. E a mio parere, però, mentre è ben noto qual è il percorso dell'assimilazione delle filosofie orientali, in particolare del buddismo da parte dell'Occidente, ed è ben noto che il buddismo permea l'esistenza di persone che non sanno neanche cosa sia il buddismo, questa questione non è stata trattata in campo musicologico. E poi bisogna vedere caso per caso. Quello di Boulez non mi sentirei proprio di dire che assuma delle forme affini al buddismo. D'accordo, allora con questa suggestione ci lasciamo, concludiamo questa mattinata. È prevista una visita per chi la vuole fare. Adesso allora lascio la parola a Susanna che dà le indicazioni di regia per il nostro gruppo, e vi ringrazio per l'ascolto, ringrazio tutti i relatori. Allora guardate, io intanto vi presento il signor Gianluca dell'Accademia Musicale Chigiana, che sarà la nostra guida per chi vuole seguire con noi questo giro del palazzo. E allora, siccome le stanze sono fredde perché è possibile riscaldare stanze vuote, adesso lui ci farà la presentazione qui e poi vi consigliamo di mettere i cappotti e di fare il giro, ok? Quindi la parte teorica adesso ce la racconta qui e penso che parlerà in inglese, così tanto noi italiani capiamo Inglese, come parliamo tutti. In Italy we speak a strange kind of English which we call Inglese. Welcome in Italy. And now just one thing, when we go out, please wear your coat because it's cold, okay? And at 1:15 we will go downstairs for the lunch. And now, this evening, the dinner, as yesterday, it's not at 7:30, but at 8:30, okay? You remember? Thank you. Grazie. Good morning.